И снова всем огромный офигенный привет, и вы снова на канале Найки. Мы продолжаем РДРочку, вторую. Мы, в общем, переехали в новый, скажи мне, в новое место мы переехали. Как карту сделать? Ваша борода сильно отросла. Чтобы привести ее в порядок, вы можете использовать набор для бритья рядом с вашей палаткой. Или зайти к цирюльнику. Борода отросла? Ништяк. Подожди, а как боеприпасы, провизию и медикаменты можно найти в лагере? Текущий уровень запасов будет отображаться, если вы подойдете к ящику для пожертвований. Подожди, а как карту-то открыть? Блин, это нажал. И... карта вот. Так, задание дядюшка. А как, можно метку поставить? Нет, нельзя. Дядюшка. Вот там. В данный момент рагу готовится. Приходить снова после полудня. Кто-то прям на земле спит. Ну-ка, подожди, посмотреть на. Так, это дач. Это... выбрать другую. О, это мое, что ли? Сесть, спать, кровать. Здорово. Здорово. Это что? Играть в домино. Блин, а вон дядюшка-то рядышком. Сначала это. Ты что тут делаешь? Дядюшка. Careful not to work yourself to death there, Uncle. I was thinking. Yeah, does it pay well? Oh, eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. Что такое-то? You gonna take the old man into town? Can take us too? Well, what you А вас got зачем? planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? 3 young, healthy women want you to take them a robbing. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on then. I can't believe А чё, девки с нами на ограбление, что ли, поедут? Since we did. Че, мы ограбление делаем? Very embodiment of civilization. You ladies are gonna love it. Okay then. Let's go. All right. Out through the trees here, then take a left. Ты поедешь, нет? Ёп. А, все, поехали. Так, он сказал через рощу, потом налево, да? Фига они сидят, интересно. Ladies, sing us a song. Что у вас там случилось-то? Молодой человек, а гонять нехуй так. You gonna get that fella's horse? Well, I got lumbago. It's very serious. I thought you wanted to head into town. Yes, but this won't take long. Look at the poor fella. Поезд поехал куда-то. Oh, lumbago. It's really serious. It can be deadly. О, еще кто-то залазит, смотри на поезд. Тихо! you, Arthur. Do I look like I got the energy to waste on charity? That fool can get his own horse. I don't believe you're quite that Интересно, cold, можно здесь Mr. поезд Morgan? угнать? Oh, I'm colder than you realize. I feel bad I didn't rob and kill the bastard. Very inspiring, Arthur. Woo! Smell those sheep. Это город разве? А, ну, скорее всего, это город. Oh, very funny. This looks like a decent little town. Other people, finally. Look at all that snow on the mountains.
Sure don't want to be back up there. You think we should have asked Molly to come with us? Oh, no. Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us. У нас круче повозка, у нас 2 лошади, у тебя 1. Go left here Drax. down the main street. There's always on the right. Sure, you can pick up some bounties there, Arthur. Heaven forbid you put your head on the line. Yeah, that's a young man's game. Ooh, yes. We can get up to some mischief here, all right. Just remember, keep a low profile. Will you remember that, though, Arthur? Probably not. Let's park up down the end there, near the stables. Че ты там ходишь с этой херней? Here we are, just like I said, the cultural center of civilization. Man at his finest. Uncle, what are we doing? Ну, а мы-то чё, куда? What any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. Найдем женщинам работу. Okay, Лошади-то не stay убегут? out of trouble. Don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine we're in Paris. Come on. Imagine Paris and Dallas. So that's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the Стрелок на разок. kid. Okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. Слышь, ты чё, охерел? But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm. Then rats with the plague. Then you. Shut up. This is the place now. Come on. Чё это за место? Morning. So, Купить предмет в магазине, посмотреть товары, лежащие на полке, держите R. You know, something to pass the time while we're waiting on the women. always thinking ahead, ain't you? You're looking a bit tired there. Что надо взять-то? Why don't you pick up some coffee while we're here? Full stock list in the catalog. Купите here on the кофе. counter. Whiskey's on the top shelf, nearest the door. Подожди, с продавцом. Продавец, иди сюда. Продавец. Каталог. Каталог. Каталог или каталог? Так, провиант. Табак, спиртные напитки, консервы. А кофе-то где? Подожди. Как это дальше-то сделать? Страницы КУЕ. Лосось. So, you're actually buying for once? Are you feeling all right? О, кофе. See this? Young folk got no respect for their elders no more. Надо, наверное, всякую хуйню понакупать, Lamb чтобы or было. Well, this here's a sheep town. The lamb's the best in the state. Now I know what the smell is. Well, that's a ripe cheese, all right. У нас денег все равно много. All done. Thank you kindly. Все, я купил. This should do the trick. Я все купил. Yep, that's fine whiskey. Да все, уходи ты. That should do us. Let's go wait for them outside. All the best, fella. Я же его купил. Oh, here's to your good health, sir. And to being down here all С утра бухать. Absolutely. Это заебись. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Я ничего не нажимал. Gentlemen, I think I got something good. What? I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, it's right out near New Hanover. Ну это маленькая добыча. Маленькая добыча, вы чё? Good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel, they were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? It seemed easy. They have been gone for quite a while.
I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. You thought I wouldn't find you, Tilly? You can go kiss a damn snake for all I care. Get off me! Get off of me! Get your hands off her, friend. Who are you? A friend of mine. Get off her. Бля, я не буду стрелять. You wanna find out? Подеремся. Будешь драться? You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. I ain't doing this with you. Go wait with Uncle and Mary Beth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. Uncle! Look after her. I'm gonna go see about Karen in the hotel. Can I help you, sir? Да, ты мне вопрос задать. I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella. Mid-20s, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you, a friend of his? 2Б. A friend of hers. Номер 2Б. No trouble now, please. Только без драк, пожалуйста. Ну, посмотрим там, что пойдет. 2А. 2Б. Чё, сука? A friend of hers. Get out of here, buddy. I paid. Ain't paid to hit her, you goddamn animal. Come here. I paid. Who's talking now, huh? Пиздец, а чё так быстро-то убился? What the hell are you doing here? Trying to play him. Not very well. You okay? Fine. You sure? Yeah. Nothing to worry about. Just men. But stupid bastard was boasting about the bank. Какой банк? Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Keep investigating. I will. I hope, everything's okay up there? Маску-то нахера я напялил? Да, все хорошо, не переживай. Ты чё паникуешь-то? Все хорошо. Не паникуй. Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. All right, then. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Нет. No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy, come here for a minute. I saw you. Come here. Come on, get. И I чё don't like делать? this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. Погоня! Погоня! Just borrowing it. Stay away from me. Get back here right now. Погоня! Хотя курицу завалил, что ли? Oh no. I didn't mean nothing by it. Honest. That's far enough. Пизда, блядь! Ёпта, лошадь, давай вставай! Лошадь, встань, пожалуйста. А, он что-то рядышком, да, где-то? Лошадка, извини, пожалуйста, я сам тоже упал, очень сильно больно. Погнали. Где ты? Так, дуралей, здорово. Блин! Я ж задать вот... Let's go, girl. Я же хотел просто спросить. Зачем? Зачем мы его убили? Блять. Лошадь. Так, мы что-то совершаем плохие поступки, и нам плохо, да? Печенье ассорти. На этой лошади нет уже седла.
Так, надо вернуть лошадь, было к хозяину написано или что? Подожди, Валента. Как это? Блять, а как это неудобно? Ебал. Да лошадь, ты что ж ты делаешь-то, блядь? Еб твою мать. Можешь, пожалуйста, прям бежать? Здорово, люди. Сейчас верну. Конечно, я хороший человек. Так, где наши люди? Здорово, мясо. You, mister, excuse me. Howdy, sir. А что нам делать-то надо? Я не понял, думал к нему. В салон? В бар зашел. Arthur, come here. Come over here. I want you to meet our friends. Pleased to meet you. Well, ain't you just the toughest teak mountain man? Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Whatever you say. How much you cost, anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Высадил девок, короче. Well, I must say, Он, по-моему, не умеет подкатывать. got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charmer. Where's Bill? Oh, man. I dread to think about it. Hey. There he is. Watch where you're going. Take it Are you about to kiss that guy or punch him? Oh, and we have our answer. Чё началось-то? Мы просто стояли и хотели прибухнуть. А тут драка сразу началась. Чё, сука? Чё, еще кого? Кого еще валим? Слышь? Ну, вдвоем на одного это нечестно. Это нашего там вообще разэтывает. Ебать. Подожди. Come on, pretty boy. Pretty boy? You're kidding me. Pretty boy? I'll crack your damn skull open. Можешь, пожалуйста, не так сильно драться? Я понял, как парировать. Сколько драться будем? Ты, сука, я же нажимал. Блять, а тут, кстати, вот не помешал бы джойстик все-таки. Да я нажал! Ебать. Да что ты делаешь-то? Пиздец. Сколько мы с тобой драться будем?
Нихуя дерешься. Да я нажал R. Может, мы все-таки не могли, не надо нам было драться-то с ним. Stop! Stop! Please! Please! I beg you, stop! Come, sir. You won the fight already. Surely that's enough. What business is it of yours? No business. No business, sir, but please, I beg you. Нихера он нас отделал, блядь. Making new friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Кто это? Josiah Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. Нас нормально так Very отпиздякали. popular, it seems. Ah, Javier and Charles. I've missed you. And Bill looking as well as can be. Gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him. Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater... Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. Well, what about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Все, мы себя в порядок привели, да? А чё, финдели так и останутся? Ништяк. Так, лошадь-то где наша? Блять, а где наша лошадь-то? Они чё, без меня уехали? Что еблан? Кто сказал? Он сказал, что еблан. О, требующие усилий действия, такие как бег или плавание, увеличит ей еще больше выносливость. Что это такое? Они охерели, без меня взяли, уехали. Теперь я пешком пойду. Побегу точнее. Ну, мне нравится, короче, красота, пейзаж, знаешь, такое все. Прикольно. Бежать-то далеко. Они вообще охерели, что как вы без меня уехали-то, бля? Это что такое? Незнакомый человек. Не сколько бежать! Блядь, давай, может, к незнакомому человеку пойдем сходим. Буду бежать-то далеко. А, ну я уже считаю, вот тут. Лошадь. А, подожди, лошадь, как лошадь вызвать? Слишком далеко, чтобы услышать. Ладно. Пойдем к незнакомому человеку сходим. Мы же будем как бы всю сюжетку проходить. Незнакомый человек, ты где? Не понимаю, куда я бегу. Я прям четко к нему бегу. Нормально. Да, доп. Задание мы тоже будем максимально стараться проходить. Кто говорит? Ты? Говорите. Hello, mister. Hey, brother. Угу. I'm too old to get a job, mister. Way too old. Can't we be friends? Принять. Нам нужны друзья. Sure.
I'm so happy. I ain't had a friend in a long time. Long time. My last friend died. Weren't my fault. They said it was, but they was wrong. It's fun being with you, mister. Ну, с тобой тоже нормально так. Hold you a second, mister. Can I? Бля, похуй, обнимай. Okay, just quickly. That felt Не кажется ли он будет это... We used to hold each other in the war. You got sad eyes, mister. Like you seen. Мне кажется, он будет каким-то полезным по сюжету. Remember with kindness. Все? Все? Все. А... Блядь, ну... Я лошадь-то не могу спереть здесь. Мне кажется, на нас нападут. Нам нельзя это делать. Друзья, ты можешь меня подвезти, пожалуйста? Ладно, побегу пешком, что делать-то? В смысле? Не понял. А я не к тому типу, что ли, подошел? Кому мне надо-то? О. Нахуй ты пистолет-то достаешь? Just a lot of bunk, Plato. It's just a lot of bunk. It's not bunk, Mr. Calloway, sir. Who's your friend there? Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. And how's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm gonna write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame. I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay. Then forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it, and, well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger. Flaco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Never heard of him. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity, shoot him. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some sad, deluded fools like him, ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him? Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. Мало денег. Мне надо деньги прямо сейчас сразу. Get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Так, это уже интересно. Here are some other flop house. Это уже интересно. Блин, ну реально придется пешком бежать. А что делать-то? Блять. Да, блять, подожди. Придется пешком бежать, ничего не сделаешь. Далеко, сука. Собака дрова.
Да, пейзажи здесь такие прям интересные, красивые. Этот старина, вот это, знаешь, это дикий запад, там, стрелки, это, ну, это прикольно. Мы же по-любому... Вы потеряли шляпу. Не, моя шляпа всегда со мной. Так, немножко передохнуть надо. Растения, травы, которые вы можете собрать, выделяться орлиным глазом травами. О, орлиный глаз же у нас есть. А как, кстати, его использовать? Я забыл. Тап. Shift. Как? Блять, а как его использовать-то? Муха где-то летает. Я забыл, как орлиный глаз используют. Ну ладно, он, в принципе, пока не нужен нам. Так, бежим по прямой. Выносливость вообще быстро заканчивается. Очень быстро. И все, выносливость повышается и повышается. Блять, можно побыстрее как-то это... Ну, они просто охерели. Меня взяли без лошади, суки, оставили. Я уже поближе подошел. Услышит меня? Скажи. Да ладно, я уже пришел к лагерю. Так что как бы не сильно. Это я, это я. Ты где стоишь? Ты тут охранник типа? Или что? Ну, лошадь, я уже все, пришел. Остаться, убежать, следовать за вами. Так. Давай к тебе сначала. Озе. Jose, you want to go hunting? What are you hunting? О, на охоту? I wish. No, I saw a huge bear. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My God. But you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Мы на медведя? Near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. So you still ain't replaced Podddeciya? No. Ништяк, охота на медведя, это мне нравится. This one's okay, but... Я только не понимаю, где как бы основные задания. Или специально сейчас. Сейчас, подожди, да пиздец. Where'd you get him? Some big loudmouth bastard tried to rob me. Was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sorta. There's a decent dealer there. We'll unload him, you can buy yourself a new horse. Put your saddle on him, let's get going. Okay. But I do Снимите седло с вашей лошади. There's nothing wrong with two horses. Снять седло. And the stables always have the best ones. Well, I guess you're right. Встаньте рядом со своей новой лошадью. Новая лошадь? This is going to be fun, Arthur. You won't throw me? No, he's an angel. Что делать-то надо? Оседлать. Oh, don't be rude about this magnificent creature. Okay, see if you can get your leg over that brute. Ее лошадь огромная. All right, let's head into town. No bar fights, please. I heard about that. I'll do my best. Погнали, погнали. Мы сейчас, получается, в Валентайн едем или на медведя уже пошли? Теперь это ваша основная лошадь. На мини-карте она обозначается как значок. Got stolen outside that saloon in Deer Creek. Ah, I remember now. Just about. That turned into a long day. Yes. Remember? Mac went crazy, threatened to kill the whole town. And Davey was passed out so cold we left him there. Came back in the next day and he woke up, started right back drinking again. Мы куда едем-то? Мы в Валентайн едем или что? Или на медведя?
Ну, красиво, базара ноль, да, смотри. Красиво же. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Yeah, maybe you're right. Does feel a bit like our luck died with them, too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. Он же вроде сказал, что мы эту лошадь продавать будем. Not yet. They're still very hot. Need to be done right. Ты куда поехал-то? Have a couple of leads I'm looking into. Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. He's all right. There, boy. Чего она напугалась-то? Here, okay, boy. Stables are just up ahead. А лошадь-то что напугалась? Оставьте, отведите лошадь в конюшню. Go sell that big brute. Buy yourself a horse. Купи себе лошадь. I'm going off to the general store. Get a few things to lure that bear out with. Ну. Meet you back here in a bit. Кто я встал-то, давай. Hey, how can I help you? Ну, по всей видимости, лошадь продаю. Market for a new horse, something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. And what about this one here? Yeah, you looking to sell? I ain't sure yet. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's gonna affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. Так, продайте лошадь. Или оставьте ее в конюшне. Блять, а что делать-то? Продать за $65. Блять, не хочу ее продавать. Зачем ее продавать-то? Конюшня, информация. F. Так, Морган. Рысак 150. И чё? О, имя. Имя лошади, подожди. Имя лошадь. А лошадь, как ее назвать-то? Назовем ее... Как-то надо, знаешь, мощное такое название. Как вообще лошадей называют? Не знаю. Я пока не придумал. Так, все, пошли. Какая-то лошадь, короче, смотри, ободранная, пиздец. Нахер мы ее взяли вообще? Here are your papers. And on me, a new grooming brush and some treats. Appreciate it. Yeah. All right, you treat this fella well. I know he's gonna look after you just fine. Все, пошли лошадь. How much did you pay for that thing? Not that much. Okay, well, with some good care, you should be able to Блин, make something. та мощная была. Что за хуйня-то с телефоном? We got quite a ride ahead of us. А. Lead the way. Да блять, ну почему? What's this lake we're heading for? It's called O'Crea's Run. Все, погнали, погнали, погнали. Мы на медведя пошли. East of Cumberland Falls. I just hope I can Ну блин, эта лошадь какая-то маленькая. Смотри, та вообще огромная была, пиздец. Sure didn't figure on that. But this time we're doing the chasing. Слушай, это по скорости вроде So побыстрее. how are things with you and John? Fine. Ain't it about time you let it go now? It was a year. Да, это по скорости побыстрее вроде. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off Блять, вообще on that красиво. kid is one Мне thing, прям but нравится. there's code. He knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised him. I know.
Почему успокоились бежать? Сейчас на медведя будет охота, это прям пиздата. Мне нравится охота на медведей. Там направо и налево, он говорит, нам прямо. И направо уехали. Забавный, забавный Хозия. Хозия же его. Кофе закончился. Мы что, 2 дня и 2 ночи скачем уже? Давай его объедем, чтобы попасть на ту сторону. Статус лошади временем истощаются. Покормить свою лошадь, удерживая этап, нажмите R. R. Не знаю. Ну, здесь спросите Шоне. So Trelawney says. Javier and Charles have gone with him to scope it out. Pretty dangerous going anywhere near Blackwater. Right, but if he's alive, we gotta try. Куда мы едем-то? Careful. Заебал. Look there. Смотри, кролики. Maybe we should catch one to cook. Да лошадь, ты куда едешь-то? Ять. Just ruin the meat. Best thing's a bow or a 22 caliber varmint rifle. I have hunted rabbits before, you know. Что, надо кроликов поймать? And obliterated them with a shotgun, if I remember right. Охотись на кролика. Мне надо взять этот, блядь. Скажи мне, лук. Вот лук. А как это чутье-то ебаное включить? Не помню вообще в упор. Бля. А, вот оно, все, понял. Все, выключись. О, кролик, стоять. Вон еще один. Сука, побежал куда-то. Кролик, извини, пожалуйста, я не хотел. Что, блядь, телефон меня заебет сегодня с утра. Бля, так тут еще есть кролик, нет? Могли бы еще одного пиздякнуть, нет? Я кому нужен-то? Я кролика поймал, здорово. Ну, и чё? Тап, селектор оружия. Что нужно сделать? Нажмите R, чтобы переключиться на селектор предметов. Ага, лагерь. Огонек просто разведем. Нормально. Cook that rabbit then. They're delicious on an open fire like this. Я себе сел резко. Так, открыть ремесла. Дичь, приготовить, эффекты, приготовить. Enter. Приготовить еду. Есть. Ну все, мы всему научились уже. Сохранить. Приготовить еще порцию. Надо, короче, сейчас заранее наготовить, чтобы это... Чтобы с нами хавчик был. Потому что сохранить предмет.
Все, ладно, 2 штуки пойдет. Уйти. All right. Well, we better get some rest. Так, перед охотой нам тоже надо отдохнуть. I wanna be up at first light to find this Поднимемся с рассветом. Блять. Давай на сегодня закончим. Если тебе понравилось, обязательно ставь лайкосик, пиши комментарии. И самое главное, не забывай подписаться. До новых встреч.